Dieses Video dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Ich habe 3 Jahre meines Lebens damit verbracht, die Worte einer aussterbenden Spezies zu übersetzen. Und als ich endlich verstand, was sie sagten, wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Mein Name ist Dr. Marcus Castellano und ich bin vergleichender Sprachwissenschaftler mit Spezialisierung auf tote Sprachen. Den Großteil meiner beruflichen Laufbahn bedeutete das verstaubte Archive, fragmentarische Texte und die mühsame Rekonstruktion von Sprachen, die seit Jahrtausenden nicht mehr gesprochen wurden. Ich liebte das Rätselhafte daran, wie man zerbrochene Laut- und Bedeutungsfragmente nehmen und sie langsam, behutsam zu etwas Ganzem zusammensetzen konnte. Zu etwas Menschlichem. Doch im Herbst 2019 erhielt ich eine Aufnahme, die alles veränderte, was ich über Sprache, Geschichte und darüber, was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein, zu wissen glaubte. Die Audiodatei erreichte mich an einem Dienstagmorgen im Oktober per E-Mail an der Universität. Die Betreffzeile lautete: Dringend, Analyse unbekannter Lautäußerungen erforderlich. Absender war Dr. David Chen, ein Primatologe, mit dem ich Jahre zuvor an einem Projekt zur Analyse der Kommunikationsmuster von Menschenaffen zusammengearbeitet hatte. Wir hatten seit mindestens 5 Jahren keinen Kontakt mehr. Ich hätte die E-Mail beinahe gelöscht. Mein Posteingang quoll über vor Studentenmails, Konferenzerinnerungen und der Einladung zu einer weiteren Unikommissionssitzung, auf die ich keine Lust hatte. Doch irgendetwas an dem Wort dringend ließ mich innehalten. David war nicht der Typ, der übertrieb. Die E-Mail selbst war kurz, fast kryptisch. Markus, hör dir das bitte an. Frag mich noch nicht, woher es kommt. Sag mir einfach, was du hörst. Genauer gesagt, hörst du Sprache? Richtige Sprache? Und wenn ja, sag mir, welche Sprache es ist. Das ist kein Scherz. Ich hänge die klarsten 30 Sekunden an, die wir haben. Bitte antworte so schnell wie möglich. Wir haben möglicherweise nicht viel Zeit. Die Anlage war wie folgt beschriftet: Audio-Git-09-09-7 warf. Ich erinnere mich an das kalte Herbstlicht, das durch mein Bürofenster fiel. Ich erinnere mich an den bitteren Kaffeegeschmack in meinem Mund, als ich die E-Mail zum 2. Mal las. Irgendetwas an Davids Tonfall beunruhigte mich. Wir haben vielleicht nur noch wenig Zeit. Zeit wofür? Ich schloss meine Kopfhörer an, öffnete die Datei und drückte auf Wiedergabe. Bevor ich Ihnen erzähle, was ich gehört habe, müssen Sie etwas darüber verstehen, wie Linguisten Sprache identifizieren. Menschliche Sprache ist mehr als nur Laute. Auch Tiere erzeugen Laute. Vögel singen, Wölfe heulen, Wale stoßen komplexe Laute aus, die kilometerweit unter Wasser zu hören sind. Doch Sprache ist anders. Sprache hat eine Struktur. Sie besitzt Syntax, Morphologie und Phonologie. Sie verfügt über Rekursion, die Fähigkeit, Phrasen ineinander zu verschachteln und aus endlichen Regeln unendlich viele Bedeutungen zu generieren. Wenn wir einer unbekannten Lautäußerung lauschen, achten wir auf Muster. Wiederkehrende Einheiten, die Wörter sein könnten. Variationen in Tonhöhe und Dauer, die auf Grammatik hindeuten könnten. Wir lauschen nach den mathematischen Signaturen der Sprache selbst. Ich hatte 15 Jahre damit verbracht, diese Muster zu erkennen. Ich hatte mit Sumerisch, Akkadisch, Hethitisch, Alt-Aramäisch und einem Dutzend weiterer toter Sprachen gearbeitet. Ich hatte sogar schon in einigen Fällen von mysteriösen Tonaufnahmen beratend mitgewirkt, meist Tieraufnahmen, von denen man sich erhoffte, sie könnten Beweise für unentdeckte Hominiden oder unbekannte Arten liefern. Sie waren es nie. Es waren immer nur Tierlaute, manchmal vermischt mit menschlichem Wunschdenken. Als ich also Davids Datei abspielte, erwartete ich, mehr vom Gleichen zu hören. Wahrscheinlich Schwarzbärenrufe oder vielleicht Elchgebell, aufgenommen von einem ambitionierten Kryptozoologen im pazifischen Nordwesten. Ich würde sie mir anhören, David sagen, dass es nichts Besonderes sei, und mich wieder meinen Phonetikklausuren im Grundstudium widmen. Der erste Ton, der durch meine Kopfhörer drang, war tief und hallend. Ein tiefes, grollendes Geräusch, das irgendwo im Unterschallbereich begann und langsam anstieg. Es klang organisch, eindeutig biologisch, nicht mechanisch. Irgendein großes Tier, dachte ich. Die Tonhöhenmodulation war interessant, fast musikalisch, aber Tiere tun das. Wale tun das. Dann kam der zweite Ton. Es war höher, schärfer und in deutliche Silben unterteilt. Kein langer Ruf,
sondern eine Reihe einzelner Laute, jeder mit klarem Anfang und Ende. Das Muster war komplex. Es gab wiederkehrende Elemente, Einheiten, die ähnlich, aber nicht identisch klangen, wie Variationen eines Themas. Mein Gehirn, geschult durch jahrelange Sprachanalyse, begann automatisch, die Laute in mögliche Phoneme zu segmentieren. Und dann hörte ich es. Glasklar. Ein Glottisverschluss, gefolgt von einem stimmhaften velaren Frikativ. Ich stoppte die Wiedergabe. Meine Hand zitterte leicht, als ich den Cursor zurück zum Anfang zog. Ich drehte die Lautstärke auf. Ich schloss die Augen und hörte erneut zu. Das Muster war erkennbar. Konsonantencluster. Vokalvariationen. Rhythmische Betonungsmuster, die nicht zufällig waren, nicht bloß instinktive Tierlaute. Sie waren strukturiert. Sie waren beabsichtigt. Sie waren sprachlicher Natur. Ich hörte mir den 30-sekündigen Ausschnitt 14 Mal hintereinander an. Beim 8. Mal begann ich, ihn phonetisch zu transkribieren und nutzte das internationale phonetische Alphabet, um jeden Laut so präzise wie möglich zu erfassen. Beim 14. Mal hatte ich 47 verschiedene Phoneme identifiziert, darunter einige, die auf pharyngeale Artikulation hindeuteten Laute, die tief im Rachen gebildet werden und in modernen Sprachen selten, in bestimmten alten semitischen Sprachen jedoch häufig vorkommen. Mein Herz raste. Ich öffnete Davids E-Mail und klickte auf Antworten. Woher hast du das? Seine Antwort kam in weniger als 5 Minuten. Können Sie nach Seattle kommen? Ich kann das nicht per E-Mail besprechen. Ich schaute in meinen Kalender. Ich hatte Vorlesungen. Ich hatte Besprechungen. Ich musste in 3 Wochen einen Konferenzbeitrag abgeben, mit dem ich noch nicht angefangen hatte. Ich sitze morgen im Flugzeug, tippte ich. David holte mich persönlich am Flughafen SeaTac ab, was ungewöhnlich war. Er sah aus, als hätte er tagelang nicht geschlafen. Seine Augen hatten diesen leeren, hypervigilanten Blick, den ich mit Doktoranden in der Hölle ihrer Dissertation oder mit Forschern verband, die etwas entdeckt hatten, das sie nicht mehr vergessen konnten. »Danke fürs Kommen«, sagte er und nahm meine Tasche entgegen. »Ich weiß, das kam plötzlich.« »David, was zum Teufel ist hier los?« Er antwortete erst, als wir in seinem Auto saßen und aus dem Parkhaus in den grauen Nieselregen eines Seattle-Nachmittags hinausfuhren. »Wie viel wissen Sie über die Sasquatch-Forschung?« fragte er. Ich starrte ihn an. »Meinst du das ernst?« »Vollständig.« »David, ich habe mir die Aufnahme angehört. Ich habe sprachliche Strukturen erkannt. Wenn du mir erzählen willst, dass du das von irgendeinem Kryptozoologen im Wald hast.« Es stammt nicht von einem Kryptozoologen. Es stammt von einer Wildtierüberwachungsstation des Forstdienstes in der Kaskadenket. Automatisch Kamerafallen und Audio-Recorder erfassen die Bewegungen und Lautosserungen von Wildtieren. Sie laufen seit Jahren und sammeln Terabytes an Daten. Der Großteil davon entspricht den Erwartungen. Hirsch, Elche, Bären, Vogel, Kojoten. Doch vor etwa 8 Monaten begen in der Stationen, ungewöhnlich Lautosserungen auf Zuzieknen. Nicht häufig. Vielleicht einmal alle paar Wochen. Immer nachts. Immer in derselben Gegend. Holt tief Luft, die Hand fest am Lenkrad. Zuerst dachten die Ranger, es handelt sich nur einheimisch Wildtier. Doch die Geräusche waren so ungewöhnlich, dass jemand es zur Analyse meldet. Sie schickten mir Proben, durch Michigan MIT der Lautosserung von Primaten beschäftigt have. Sie vermuten, es handelt sich vielleicht einen aus einem zu entlaufenen Affen oder ein Art Schurz. Ich dacht dasselbe. Doch je genauer ich die Aufnahmen analysiert, desto mehr wird mir klar, dass der Vokaltrakt des Tiers, das dies Geräusch erzeugt, keinem bekannten Primaten ähnelt. War grosser und struktural anders. Inwiefern anders? Das Größenverhältnis zwischen Kehlkopf und Resonanzraumen deutet auf ein Lebuisen MIT einem deutlich längeren Vokaltrakt als bei Menschen hin. Aber MIT einer präziseren Artikulationskontrolle als jeder Menschen auf. Der Grundfrequenzbereich ist außergewöhnlich. Und die Laut selbst. Sah Michiganen. Sie haben sie gehört. Sagen Sie es mir. Was haben Sie gehört? Ich habe Sprach gehört, sagt ich leise.
oder etwas, das noch sprach aussieht. Das dacht ich mir auch. Aber ich bin kein Sprachwissenschaftler. Ich muss sicher gehen. Ich brauch jemanden, der mir sagen konnte, ob ich den Verstand verliere. Wir führen ein weil schweigend. Regen prasselt gegen die Windschutzscheibe. Ich beobachtet, wie die graue Landschaft vorbeizog. Immergrün Walder, sanft Hügel, der Algigen Wortage Nebel. Sie sagten, die Aufnahmen stammen von Wildtierstationen, sagt ich schließlich. Hat den Ergengement tatsächlich gesehen, was dies Geräusch verursacht. Davids Kiefermuskeln spannten sich an. Da. Vor 3 Tagen. David nahm Michigan MIT zu einer Feldstation, etwas zwei Autostunden außerhalb von Seattle, tief in den Auslaufern der Cascadenket. Die Station war klein, nur eine Ansammlung von Modelgebäuden, eingebettet in ein Lichtung, umgeben von diesem Wald. ESA her nach einem Ort US, an dem Doktoranden Baumfroschpopulationen oder die Bodenbeschaffenheit untersuchten, nicht aber, unbekannte Hominiden zu dokumentieren. Drinnen stellt Michigan David Dr. Robert Voss vor, einem Wildtierökologien des Forstdienstes, seinem Assistenten, einem zurückhaltenden jungen Mann namens Tyler, der anscheinend für die gesamttechnische Ausrüstung zuständig war. Dr. Castellano, sagt Robert schüttelt mir die Hand. Sein Händedruck war fest. David sagt, Sie gehören zu den Besten. Das weiß ich nicht. Aber ich habe schon MIT Violin Toten Sprachen gearbeitet. Gut, sagt Denn ich glaub, was wir hier haben, konnte ein der altesten lebenden Sprachen der Welt sein. Führt Michigan in einen kleinen Raum voller Computermonitor, Audiogerät Festplatten. Tyler war bereits dabei, Datien auf Zurifen. Wir haben in den letzten 8 Monaten etwa 47 verschiedene Lautasserungen aufgenommen, erklärt Robert. Die meisten sind kurz, unter einer Minute. Einige sind länger, bis zu 3 oder 4 Minuten. Wir gehen davon aus, dass es sich mindestens 3 verschiedene Personen handelt, basierend auf der Stimmenales der Tatsache, dass wir manchmal etwas aufnehmen, das wie Gespräch klingt, bei denen 2 oder mehr Stimmen abwechselnd zu hören sind. Gespräch? Mir lief ein Schauer über den Rücken. Tyler nickt rief ein Spektrogramm auf einem der Monitor auf. Da. Schau dir das hier von vor 6 Wochen an. Man kann 2 deutlich unterschiedliche Stimmprofile erkennen. Sie wechseln sich ab. Es gibt fast keine Überlappung, als werden sie darauf warten, dass der andere fertig ist, wie sie antworten. Ich büt Michigan nachher an den Bildschirm. Das Spektrogramm seit genau das, was Tyler beschrieben hat, 2 unterschiedliche Gesangsmuster, die sich deutlich durch Tonho harmonische Struktur unterschieden sich in einem rhythmischen Austausch abwechselten. Spiel es, sagt ich. Der Klang aus den Lautsprechern war außergewöhnlich. 2 Stimmen, ein tiefer, die andere etwas höher, vierten etwas, das man nur als Dialog bezeichnen konnte. Die tiefer Stimme gab ein Reihe von Lautasserungen von sich, komplex, strukturiert, unverkennbar sprachlich. Dan still. Dan antwortet die höher Stimme, mit der gleichen Komplexität. Sie unterhielten sich miteinander. Mein Gott, flüstert ich. Wir konnten noch kein eindeutig visuell Bestätigung erhalten, sagt Robert. Die Kameras haben Bugungen Warmesignaturen aufgezeichnet, die auf groß zweibeinig Sagittär hindeuten, aber nix eindeutiges. Sie scheinen zu wissen, wo die Kameras sind. Sie meden es aber vor 3 Tagen. Ich sah Daviden. Nickt grimmig. Vor 3 Tagen kam eins von innen zu einem Rangerposten, etwa 8 Kilometer von hier. Mitten in der Nacht. Es stand fast 10 Minuten lang vor dem Gebäude gab laut von sich. Der Diensthabend Ranger sah es durch das Fenster. Hat zu groß Angst, hinauszugen, aber beschrieb es als etwa 40 Meter groß, mit dunklem Fell bedeckt, mit einem Gesicht, das sagt, es sei eher menschlich als erfinnlich. Hat es aufgenommen? Ton. Das Kamerasystem war wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb. David aufnimmt ein anderer Datei. Aber das ist die längst klarste Aufnahme,
die were haben. Der Ranger sagt, das Tier have aufgeregt geworkt. Fast verzweifelt. Als obes etwas wichtiges mittelen wollt. Lass es Michigan horen. Tyler druckt auf Spiel. Die Stimme, die den Raum erfüllt, war tief, resonant und unverkennbar verzweifelt. Sie hat etwas dringens in sich, einen flehenden Ton, der die Grenzen der Arten überstieg. Selbstone die wird zu verstehen, konnte ich die Emotionen herauscheren. Und dies Mal, als ich Michigan Wahl konzentriert, begen ich etwas anderes zu hören. Die fontisch Struktur. Die Art und Weiss, wie bestimmt laut Zusammenhänge hören. Die Betonungs, und Rhythmusmuster. Ich hat jahrelang antisemitisch Sprachen studiert. Ich kannte den Klang der Pharyngelen Konsonanten, die charakteristischen Muster der semitischen Wurzelsystem, die drei Konsonantenstrukturen, die das Rückgrat der Wörter in Sprachen wie Hebräisch, Arabisch und Aramäisch bildeten. Und das klang unheimlich vertraut. Stop, sagt ich plötzlich. Spul 30 Sekunden Zurich und spiel es noch einmalab. Tyler kam der Bit nach. Ich hort zu, während mein Gedanken rasen schnell durch mental Datenbanken Sprachlicher Muster liefen. Ein Sequenz, die ungefähr so klang /abra/bar. Im Alt-Aramäischen bedeutet die Wurzel bra, erschaffen. Das Wort bara bedeutet erschaff. Es war eins der altesten und grundlegendsten Wörter der semitischen Sprachfamilie. Oh mein Gott, haucht ich. Hast du hier ein gutes Audio-Bearbeitungsprogramm? Ich muss einzeln Phonem isolieren. Ich muss das ordentlich analysieren. Robert und Tyler wechselten Blick. Wir haben alles, was sie brauchen, sagt Robert. Das hatten wir uns erhofft. Die nächsten 72 Stunden verbracht ich fast schlafend. Tyler stellt mir professionell Audio-Analyse-Software zur Verfügung. Und ich stürzt Michigan MIT einer Intensität in die Aufnahmen, die ich seit meiner Doktorarbeit nicht mehr verspürt hat. Ich isolierte einzeln Phonem, ordnet sie Clustern zu und sucht nach Mustern und Wiederholungen. Ich verglich die Lautstrukturen MIT jeder mir zugänglichen Sprachdatenbank. Je mehr ich analysiert, desto sicherer werd ich. Die Lautosserungen waren nicht nur linguistisch strukturiert. Sie waren semitisch. Genauer gesagt, in Sprachen sie den phonologischen Mustern der Alt-Aramäischen, einer der altesten belegten Formen der Aramäischen Sprache, die 1000 wie chr. Im alten Nahen Osten gesprochen word. Das war jedoch unmöglich. Aramäisch war ein menschlich Sprache. Sie hat sich unter den Bevölkerungsgruppen Mesopotamiens und der Levant entwickelt. Sie war die Völkersprache der alten Nahen Ostens, die Sprache von Reichen und Handelsrouten. Es war die Sprache Jesu. Die Sprache de Talmud und Teilen des Alten Testaments. We can ein nicht menschlich Spezies im pazifischen Nordwesten einen Dialekt der Alt-Aramäischen sprechen? Es sei denn. Ich verdrängt den Gedanken und arbeitet weiter. Spekulationen konnten später kommen. Zuerst musste ich übersetzen. Die Herausforderung bestand darin, dass ich zwar die Sprachfamilie erkannt, es sich aber nicht das Alt-Aramäisch handelt, das ich studiert hat. Es war alter, archaischer. Einige Phonem in Sprachen keinem belegten Dialekt. Die Grammatik skien onlich, aber doch subtle anders, als war es ein Schwestersprach, die sich vor Tausenden von Jahren von derselben protosemitischen Wurzel abgespalten und isoliert entwickelt hat. Ich begen MIT der langsten Aufnahme, der vom Rangerposen. Die verzweifelt, dringend Nachricht. Ich arbeitet Michigan Phonem für Phonem vor, wirklich es MIT Aramäischen Wurzeln und grammatikalischen Mustern und beg und so langsam, ein Übersetzung zu erstellen. Es war ein mühsam Arbeit. Manchmal brauchte ich Stunden, ein einziges Wort zu entziffern, indem ich es immer wieder MIT linguistischen Datenbanken abglich, MIT verwandten semitischen Sprachen wie Hebräisch, Syrisch und Arabisch wirklich und noch verwandten Wörtern sucht. Doch noch und noch entwickelten sich Bedeutungen. Beim ersten Satz, den ich übersetzt, wurden mein Hand eiskalt. Kinder de jüngeren Brüders, warum hort nicht zu? Ich starrut auf die Wörter auf meinem Bildschirm. Jüngerer Bruder.
Sie nannten die Menschheit den jüngeren Bruder. Ich übersetzt weiter. Der nächste Abschnitt war Verstänlicher, als ob mein Gehirn allmählich die zugrundeligende Grammatik begriffen wird. Wir sind durch dies Berge gewandert, seit das Eis kam und ging. Wir haben die gewaltigen Wasser steigen und fallen sehen. Wir haben uer Volk von kleinen Stammen zu Staden heranwachsen sehen, die nach der Hellen. Wir haben uns Versteck gehalten, wie wir es unserer Mutter versprochen haben, aber die Zeit des Versteckens muss enden. Mein Herz rast. Ich überprüft mein Übersetzung dreimal, überzeugt, einen Fehler gemacht zu haben. Doch die Wort stimmten. Die Grammatik war stimmig. Die Bedeutung war eindeutig. Sie behaupteten, die Entwicklung der menschlichen Zivilisation miterlet zu haben. Sie behaupteten, als erste hier gewesen zu sein. Die Nachricht ging weiter, und Merit übersetzt, desto mehr wandelt sich der Ton von Fliehen zu warnend. Die groß Wendy kommt wieder. Der Himmel wird sich verdunkeln. Die Erde wird erbeben. Die Wasser werden steigen und die Niederungen überfluten. Wir haben dies schon einmal erlebt. Unser Gedächtnis ist lang. Unsere Geschichten erinnern sich daran, wie das groß Eis schmolz und die alte Welt versank. Your Stadt werden fallen, wie sie schon einmal fielen. Your Zoll wird schwinden, wie schon zuver. Ich lent Michigan von meinem Computer Zurich, mein Gedanken wirbelten. Ein zeitliche Katastrophe. Sie beschrieben ein Art Wiederkehrens Unglück. Klimawandel, geologisch Zeichlen, ein Naturphänomen, das sich in einem Zeitraum wiederholt, der die menschliche Erinnerung übersteht? Aber sie erinnerten sich. Ich übersetzt unermüdlich weiter, arbeitet die ganz Nacht und bis in den nächsten Tag hinein. David bracht mir Essen, das ich kaum anrührt. Robert schott regelmäßig vorbei und fragt, ob ich Fortschritt macht. Ich bejot, variet innen aber nicht, was ich herausgefunden hat. Noch nicht. Ich muss mir sicher sein. Die Botschaft ging weiter und enthielt detailliert Warnungen und Vorhersagen. Sie sprach von Zeichen, die sie beobachtet hatten, Veränderungen in der Atmung der Erde, Veränderungen im Verhalten von Tieren, Muster im Himmel, die der Zeit vor dem großen Wandel entsprachen. Und dann, gegen Ende der Aufnahme, kam der Teil, der mir den Atem raubt. Wir sind nur noch wenig. Einst waren wir viel. Wir gingen in der Seat ihrer Vorfahren, als sie dieses Land betreten. Wir lehrten sie, welch Pflanzen heilen und welch Toten. Wir zeiten innen, wie man die Stern liest und den Herden folgt. Damals waren wir Brüder. Doch uer Volk watches und vergisst. Namt die Taler und Fluss in Besitz. Rodet die Walder. Batet your Strassen und your Stadt. Und verzogen uns Zurich, immer hoher in die Kaltenberge, bis wir nunner noch Schatten in uren Geschichten sind. Aber wir erinnern uns. Und wir müssen jetzt sprechen, auch wenn verlernt habt zu zuhören. Denn wenn die Großwendy kommt, werden your Stadt nicht retten. Your Maskinen werden nicht retten. Nur diegenigen, die sich in die alten Wege erinnern, die mit dem Land leben können und nicht gegen es, werden die Erneuerung der Welt erleben. Wir wollen nicht, dass untergeht. Seid unser jüngeren Bruder, Kinder derselben Mutter Erde. Aber must zuhören. Must juk andern. Die Zeichen sind da. Die Zeit drängt. Der Kreislauf dreht sich, wir es immer getten hat und wir es immer tun word. Dies ist unsere Botschaft. Dies ist unsere Warnung. Ignoriert sie nicht, so wie ihr Vorfahren die Zeichen vor der Sintflut ignoriert haben. Wir haben überlet, while wir zugehört haben. Wordet es auch tun. Die Aufnahmen diet mit einem langen, klagenden Lot, der wie Trauer klang. Ich saß in der Stilde Analyseraums, tronnen liefen mir über das Gesicht, ohne dass ich es überhaupt merkt. Es war ein Warnung. Ein letzter Versweifelter Kommunikationsversuch einer sterbenden Spezies, die ihr jüngere Schwesteras vor der Wiederholung ihrer Fehler bewahren wollt. Als ich endlich aus dem Analyseraum kam, dämmerte es bereits am vierten Tag.
David schlief auf einer Couch im Hauptbad. Robert saß an seinem Schreibtisch und ging Feldbericht durch. Blickte auf, als ich herinkam. Du siehst schrecklich aus, sagt. Ich have die Übersetzung bindet, sagt ich. Mein Stimme klang mir selbst fremd, heiser vom nicht sprach. Robert richtet sich auf. Das musst hören. Bade. Holt David. 10 Minuten später saßen wir drei in Roberts Büro. Mein Laptop war aufgeklappt. Mein Übersetzungsnotizen lagen auf dem Schreibtisch verstreut. Ich war vor Erschöpfung und noch etwas anderem. Einer Art existenziellem Schwindel, der daher wird, das mein Weltbild grundlegend während der Wardens war, völlig aufgewollt. Beaver ich Ihnen die Übersetzung sage, sagt ich, muss ich Ihnen etwas erklären. Die Sprache in diesen Aufnahmen ist echt. Es sind kein zufälligen Tierlot. Es ist kein pareideli oder ein misslungener Mustervergleich. Es ist ein echt, strukturiert, grammatikalisch komplex Sprache. UNDSIE ist mit dem Alt-Aramäischen verwandt, einer menschlichen Sprache, die vor 3000 Jahren im Alten Nahen Osten gesprochen wird. David runzelt die Stirn. Das ist unmöglich. Wie sollt denn? Ich weiß nicht wie, unterbrach ich ihn. Aber ich verstehe, was ich höre. Die Schlussfolgerungen sind, ich holt tief Luft. Lies einfach die Übersetzung. Ich dreht meinen Laptop so, dass sie den Bildschirm sehen konnten. Dann spielt ich die Audiodatei erneut, diesmal mit meiner englischen Übersetzung, die synchron zu den gesprochenen Worten erstehen, wie Untertitel. Der Raum war vollkommen still, abgesehen von der tiefen, klagenden Stimme des Wesens, das seine Warnung aussprach. Als es vorbei war Roberts Gesicht kreidbleich. David starrte auf den Bildschirm, als konnte verschwinden, wenn blinzelt. Kinder de jüngeren Brüders, flüstert Robert. Sie nennen uns ihr jüngeren Gestwister. UNDSIE behaupten, seit der letzten Eiszeit hier zu sein, fügt David hinzu. Das Wort ihre Anwesenheit in Nordamerika auf mindestens 10.000 Jahre zurückdatieren. Vielleicht sogar länger. Sie beschreiben ein zeitliche Katastrophe, sagt ich. Ein Art wiederkehrendes Unglück, das sich in geologischen Zeitrahmen ereignet. UNDSA sagen, es kommt wieder. Bald. Meinen Sie damit den Klimawandel? Fragt Robert. Die Erwärmungsmuster, den Anstieg des Meeresspiegels, den Zusammenbruch der Ökosystem. Vielleicht. Oder vielleicht etwas Spezifischeres. Sie sprechen von der Atmung der Erde. Das konnten geomagnetisch Zyklen sein. Sie erwarnen Veränderungen im Tierverhalten. Das konnten verboten seismischer Aktivität sein. Sie beziehen sich konkret auf ein früherer Flut, die das Ende der letzten Eiszeit gewesen sein konnte. Als schmelzend Eischild einen raschen Anstieg des Meeresspiegels die katastrophale Überschwemmungen in Küstengebieten verursachten. Es gibt Geschichten darüber in Kulturen auf der ganzen Welt, sagt David langsam. Sind Flutmythen. Die biblisch Sintflut, das Gilgamesch-Epos, mundlich Überlieferungen der indigenen Bevölkerung Nordamerikas über die Veränderungen der Welt nach der Eiszeit. Was where, wenn das nicht nur Mythen waren? Was where, wenn es sich tatsächliche Erinnerungen handelt, die in der mundlichen Überlieferung bewahrt wurden? Was, wenn dies Wesen der Sasquatch oder wie auch immer wir sie nennen, mundlich Überlieferungen besitzen, die noch viel weiter zurückreichen? Fragt ich. Sie behaupten, ein langes Gedächtnis zu haben. Was, wenn sie die Menschheitsgeschichte seit Jahrtausenden beobachten? Was, wenn sie sich in den erinnern, die wir vergessen haben? Robert stand auf, ging zum Fenster und blickt hinaus in den Wald. Wenn das wahr ist, sagt Elias, wenn es tatsächlich ein nicht menschlich intelligent Spezies gibt, die in diesen Bergen lebt, ein Sprach spricht, die mit alten menschlichen Sprachen verwandt ist, und behauptet, Wissen über zeitliche Katastrophen zu besitzen. Dann ändert das alles. Alles, was wir über die Menschheitsgeschichte, über Intelligenz, über unseren Platz auf diesem Planeten wissen. Das wirft so viel Fragen auf, sagt David.
Wenn ihr Sprache mit dem Alt-Aramäischen verwandt ist, dutet das auf Kontakt hin. Einen Kontakt in der Antike. Konnten sie mit frühen menschlichen Populationen im Nahen Osten in Kontakt gestanden haben? Konnten sie eingewandert sein? Oder handelt es sich konvergent Sprachentwicklung, bei der verschiedenen Arten ähnlich Lautstrukturen entwickelt haben? Oder, sagt ich, der Gedanke formt sich bereits während des Sprechens. Was where, when die protosemitischen Sprachen gar nicht von Menschen stammen? Was where, when wir die Sprache von innen gelernt hatten? Die darauf folgen still war tiefgreifend. Wir brauchen mehr Daten, sagt Robert Schleierlich. Mehr Aufnahmen. Wir müssen herausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, zu reagieren. Wenn es uns warnen wollen, müssen wir bestätigen, dass wir die Botschaft erhalten haben. Ich kann ein Antwort vorbereiten, sagt ich. Wenn ihr Sprache dem Alt-Aramäischen nahe genig ist, kann ich Sätze formulieren, die sie verstehen konnten. Aber wir brauchten eine Möglichkeit, sie zu übermitteln. Wir kommunizieren wir Zurich. Tyler, der bisher schweigend in der Tür gestanden hat, meldet sich zu Wort. Wir konnten die Lautsprechern lagen der Wildtierstationen nutzen. Ein Audiodatei in ihrer Sprache abspielen. Wenn sie das Gebiet so aufmerksam beobachten, wie es den Anschein hat, werden zu hören. Tun ces, sagt Robert. Dr. Castellano, bereiten Sie ein Botschaft vor. Machen Sie deutlich, dass wir sie gehört haben, dass wir sie verstehen und dass wir mehr erfahren wollen. David, want sich dem Primatologen zu. Wir müssen das ordentlich dokumentieren. Mit voller wissenschaftlicher Streng. Denn wenn wir das veröffentlichen, wird die Welt ausflippen. Ich brauch noch einen ganzen Tag, mein Nachrichten dem, was ich nun old Sasquatch nannte, zu verfassen. Ein vorlaufige Bezeichnung für ihren sprachlichen Dialekt. Ich habe es einfach gehalten. Zu viel Komplexität hat grammatikalisch Fehler riskiert, die Bedeutung verfälschen konnten. Ich habe die eindeutigsten verwandten Wörter aus dem Alt-Aramäischen verwendet und die Sätze so sorgfältig wie möglich strukturiert. Die von mir vorbereitet Nachricht lautet. Alter Bruder, wir haben your Wort gehört. Wir sind jung und haben vieles vergessen, aber wir wollen uns erinnern. Wir wollen lernen. Wir suchen die alte Weisheit. Lehrt uns, damit wir die groß Wendy überstehen. David hat mir bei der Aufnahme geholfen. Wir haben ein Stimulation-Software verwendet, die Tonho zu senken und den Resonanzraum zu verlängern, so die Stimmerkmail ihrer Art nachzuahmen. Sie werden uns zwar nicht für ihres Gleichen halten, aber die Laut waren dadurch vielleicht besser erkennbar und leichter zu deuten. Am Abend mein 6 Tages auf der Forschungsstation wanderten wir zum nächstgelegenen Wildtier-Beobachtungsposten. Einer kleinen Lichtung etwa 5 Kilometer im Wald, wo mehrere Aufnahmegerät und Kamerafallen aufgestellt waren. Tyler hat ein Tragbares, a Kubetriebens Lautsprechersystem installiert, das lautstark spielen konnte. Der Wald war erfüllt vom Duft nach Kiefern und feuchter Erde. Nebel hing in der Luft und taucht das spät Nachmittagslicht in ein sanftes, graues Licht. Es war still, unnatürlich still, dachte ich, vielleicht aber auch nur meine Nervosität. Sie sind nachts am aktivsten, sagt Robert. Wir sollten die Wiedergabe auf Mitternacht einstellen und in einer Endlosschleife laufen lassen. Wenn sie in der Gegend sind, werden sie hören. Wir bauten alles auf, testeten das System und wanderten dann bei Einbruch der Dunkelheit Zurich zur Station. Der Plan war, die Audio übertragen aus der Fern zu überwachen und abzuwarten. Keiner von uns hat in dieser Nacht geschlafen. Wir saßen im Analyseraum, beobachten Spektrogramm in Echtzeit und lauschten über Kopfhörer den Umgebungsgeräuschen des Waldes. Stunden vergingen. Mitternacht kam und ging. Das automatische System begann, mein Nachricht abzuspielen und sie in den dunklen Wald zu übertragen. Mein eigen Stimme, künstlich vertieft, sprach Wort in einer Sprache, die seit Jahrtausenden kein menschliches oder mehr gehört hat. Alter Bruder, wir haben your Wort gehört. Und dann, 0:47 Uhr, antwortet der Wald. Das Spektrogramm leuchtet auf. Ein lauter,
Duttlicher Lot drang aus der Nahe der Meststation. Tyler dreit die Lot stark seiner Kopfhörer auf, sein Gesichtsausdruck variiert angespannt Konzentration. Das sind sie, flüstert Mehrere Quellen. Mindestens zwei, vielleicht drei Personen. Ich schnappte mir Kopfhörer und lauscht. Die Stimmen waren unverkennbar. Dieselben tiefen, resonanten Ton, die ich schon seit Tagen analysiert hat. Doch diesmal antworten sie direkt auf uns. Ich begen wie wild zu transkribieren und versucht, Jeds Phonem zu erfassen. David nahm alles auf und sorgt dafür, dass wir sober Audio-Datien hatten. Die Ruf dorten etwa 5 Minuten. Dann still. Dann wird unser Nachricht erniet über die Lautsprecher abgespielt. Darauf folgt ein weiter Antwort, diesmal kürzer, fast so, als wollten sie bestätigen, dass sie uns gehört hatten. Hast du es verstanden? Fragt Robert. Kannst du es übersetzen? Geben Sie mir ein Minute. Ich war bereits dabei, die Phonem zu zerlegen und den Grammatikmustern zuzuordnen, die ich zuvor identifiziert hat. Die erste Antwort lautet in etwa so. Die Jungen sprechen mit der alten Sprache. Das ist gut. Die Zeichen sind nun deutlich. Das Feuer der Erde steigt emper. Die Fluss des Himmels verandern sich. Die Eisberge schmelzen. Die großen Meerestiere sterben in großer Zahl. Die sind die Warnungen, und die sich unser Vorfahren erinnern. In 3 Jahrzehnten beginnt das Beben. In 5 Zeitlen steigen die Wasser. Diejenigen, die in den steinernen Talern leben, werden leiden. Diejenigen, die hoch oben leben und die Erde im Gedächtnis behalten, werden jubeln. 3 Jahr. Wir können in der verbleibenden Zeit nicht die gesamt alte Weisheit lehren. Aber wir werden es versuchen. Kommt zum hohen Ort, wenn der Mond voll ist. Kommt allein. Kommt in Frieden. Wir werden die Erinnerungen teilen, die wir bewahrt haben. Und dann folgt ein Satz, der mir ein beklemens Gefühl im Herzen versagt. Wir sind froh, dass der jüngere Bruder, der hören kann, noch lebt. Wir dachten schon, wird alle taub geworden. Es gibt noch Hoffnung. Der Vollmond war in nun Tagen. Die nun Tage Virgingen wie im Flug, gepragt von Vorbereitung und Diskussionen. Robert wollte ein komplettes Team mit wissenschaftlicher Ausrüstung entsenden. David plädiert für ein kleine Gruppe, nur selbst, Robert und ich. Ich argumentiert, dass die Nachricht besagt, man soll allen kommen, und das sollten wir respektieren. Sie sagten, wir sollen allen kommen, beharrt ich. Wir bitten sie, uns wissen und zu vertrauen, das ihnen wahrscheinlich heilig ist. Das meint was wir tun können, ist, ihnen guten Willen zu sagen. Es ist nicht sicher, sagt Robert. Wir wissen nichts über ihr Absichten. Wir wissen nicht, ob sie gefahrlich sind. Sie leben seit Jahrzehnten in Dysenbergen sieht mit den Menschen, erklärt ich. Wenn sie uns schaden wollten, hatten sie genuine Gelegenheiten dazu gehabt. Sie suchen den Kontakt, weil sie verzweifelt sind. Weil ihr Gesamtart austert und sie versuchen, so viel wissen wie möglich zu retten. Sie sind nicht die Bedrohung. Wir sind es. Damit war die Diskussion beendet. Schließlich einigten wir uns auf einen Kompromiss. Ich werd allen zum Vereinbarten Aussichtspunkt gehen. Einem Bergrücken etwa 10 Kilometer nördlich der Forschungsstation, dessen Lage an der geografischen Angeben in ihrer Nachricht bestimmt wordens war. Ich werd ein Funkgerät mitnehmen und Michigan stündlich melden. David und Robert werden in einem Basislager etwa 3 Kilometer entfernt stationiert bleiben. Notwendig, im Notfall helfen zu können, aber weitgehend entfernt, unser Gastgeber nicht zu beunruhigen. Der Aufstieg zum Bergrücken dauert fast den ganzen Tag. Das Gelände war steil, felsig und von diesem Nadelwald bedeckt, der die Sonne abskirmt. Ich hatte das Notiz dabei. Wasser, etwa zu essen, einen Schlafsack, ein Funkgerät und einen kleinen Audiorekorder. Ich erreichte den Bergrücken im Sonnenuntergang. Der Ausblick war atemberaubend.
Berge, die sich alle Richtungen erstreckten, bewaldet, deren fern gipfel selbst im Oktober noch schneebedeckt waren. Die Luft war kalt dun. Ich befand Michigan auf mindestens 2100 Metern Höhe. Ich schlug mein Lager auf einer kleinen Lichtung auf, und soon diet ein fewer wartet. Der Mann stieg riesig silbern über den Bergen auf. Ich saß im Fewer, nervos, aufgeregt Verangsteit zugleich. Das war der erste Kontakt. Nicht mit Außerirdischen, sondern mit einer anderen intelligenten Spezies hier auf der Erde, verborgen in den Waldern, die wir abgeholst als Mythos Folklore abgeten hatten. Gegen Mitternacht hort ich Gerausch in den Bäumen. Ich stand langsam auf, mein Herz hammert mir in der Brust. Ich bin hier, rief ich auf Englisch. Dan wiederholt ich es vorsichtig in Sprache. Ich bin hier. Ich komm in Frieden. Ich mochte lernen. Die Bewegung kam zum Erliegen. Lang Zeit herrscht nur still das Nistern means Führers. Dan der Dunkelheit ins Licht de Führers tretend, erstchen ein Gestalt, die mir den Atem raubt. Es war riesig. Mindestens zweieinhalb Meter groß, vielleicht sogar größer. Dunkels, Struppages bedeckt es, das im Führerschein fast schwarz wirkt. Der Körper war massig gebaut, mit breiten Schultern langen Armen, doch es ging aufrecht mit einer deutlich menschenähnlichen Haltung. Das Gesicht. Das Gesicht war nicht menschlich, aber menschlicher als erfindlich. Die Stirn war schwer, der Kiefer markant, aber die Augen waren groß dunkel strahlten ein unverkennbar Intelligenz aus. Wir starten durch das Führer Hinderchen. Dan sprach das Wesen mit dieser tiefen, resonanten Stimme, der ich schon seit Tagen zugehört hat. Du bist alien gekommen. Das zut von Mut. Oder von Dummheit. Vielleicht von beidem. Ich verstand. Die wird fugten sich in meinem Kopf zusammen. Die laut ergeben Bedeutung. Ich bin gekommen, weil Michigan darum gebeten habt. Sagt ich bedachtig formt die Wort in Sprache. Ich mochte die alte Weisheit erlernen. Das Wesen näht den Kopf mustert Michigan. Dan ließ es sich langsam auf die andere Seite de Führers nieder. Die Bewegung war trotz seiner groß und mutig. Den Sohn ist jung ungeschickт, sagte es. Der Tonfall war nicht boshaft, nur eine Feststellung. Aber du sprichst mit Respekt. Das ist heutzutage selten unter den Gleichen. Verzeit mein schlecht ausdrucksweise, sagt ich. Ich habe alten Schriften gelernt, nicht von lebenden Menschen. Das Wesen stiess einen Laut der Belustigung hat bedeuten können. Habt also von unseren alten Brüdern gelernt. Von jenen, die vor langer Zeit nach Osten zogen, als das groß Eis nach die fernen Länder bedeckt. Sie siedelten sich in den heißen Landern. Sie bauten Stadt. Sie vermischten Blut ihr Sprache mit ihrem Volk. Wir blieben hier. Wir wollten die kalten Berge die still. Mir schwirrt der Kopf. Sie bestätigten den Kontakt. Einen uralten Kontakt zwischen Spezies frühen menschlichen Populationen im Nahen Osten. Warum? Fragt ich. Warum hast du dich versteckt gehalten? Das Wesen blickt zum Mond auf. Als widersprach, lag tief Traurigkeit in seiner Stimme. Den wir sehen, was ihrer Art word. Bar. Verender. Namt das Land in Besitz mochtet juk. Vermertet juk, bis die Erde bedecktet. Wart klug, schnell hungrig. Were wussen, das uns in Twitter anbeten oder vernichten wordet, wenn uns sahet. Were wollten keins von beidem. Also treffen were ein Wall. Were zogen uns Zurich. Were werden zu Schatten. Were ließen uns vergessen, damit were jubelben konnten. Aber jetzt sprechen sie wieder mit uns. Warum? Den die groß kommt, alle Entscheidungen enden. Wenn wir schweigen, sterben wir einsam in den Bergen, wissend, dass wir unseren jüngeren Brüdern hatten helfen können zu jubelben. Wenn wir sprechen nicht zuhört,
Haben wir es wenigstens versucht. Und wenn zuhört, das Wesen büt sich vor, sein Augen finden das Führerlichtchen. Wenn zuhört, werden vielleicht einige von uns beiden die Welt nach der Veränderung erleben. Wir haben die ganz Nacht durchstudiert. Das Wesen, dessen mir wie etwas Ähnliches wie Carveth vorkam, erzählt mir von der Geschichte seines Volks. Sie nannten sich die ersten Wanderer, die Sprunglichen aufrechten Wesen dieses Landes. Mundlichen Überlieferung zufolge entstand ihr Spezies im Spatenpleistosen und entwickelt sich über 100.000 von Jahren in den Gebirgsigen Nordamerikas. Sie erlitten das Verrucken und Zurückweichen der Eischild Mermels. Sie sehen Arten kommen und gehen. Mammoths, Sabelsenkatzen, Riesenfaultier. Ihr Intelligenz entwickelt sich langsam über unsere Generationen hinweg. Sie lernten, Worksuch herzustellen, fewer zu benutzen und zu sprechen. Sie hatten mehrere Katastrophen überlebt. Die Erde atmet, erklärt Carveth. Sie hat einen Rhythmus, wie der Herzschlag eines großen Tiers. Manchmal ist der Atem ruhig. Manchmal beschleunigt sich. Wir haben gelernt, dies Zeichen zu deuten. Die magnetischen Fluss der Erde verlagern sich. Der Boden bet in neuen Mustern. Die Luftstrom, was Jetstreams nennt, andern ihr Bahnen. Das Eis im hohen Norden schmilzt und bildet sich nu. Das sind die Atemzüge der Erde. Nach ihrem Wissen, das mundlich überliefert und in Geschichten und Liedern festgehalten wird, für die Erde etwa alle 12.000 Jahr periodisk umzungen. Dabei handelt es sich nicht allmählich Veränderungen, sondern rask, katastrophale Verschiebungen. Umpelungen der Erdmagnetfelds, massive Vulkanausbruch, schnell Klimaveränderungen und Verschiebungen der Erdkrust. Das letzte Großereignis hat sich vor etwa 11.600 Jahren ereignet. Das Ende der jüngeren Dreiezeit, als sich die Erde rapid erwärmt, die Eischild zusammenbrachen und der Meeresspiegel 100 von Metern anstieg. Dieses Ereignis ist in der menschlichen Mythologie als die Sintflut in Erinnerung geblieben. Volk war damals noch jung, sagt Carveth. Hat gerade erst gelernt, Samen zu sein und Festhauser zu bauen. Die Flut zerstört viel ihrer Siedlungen. Ganz Kustenabschnitt verschwunden im Wasser. Millionen starben. Doch einige überlebten, und sie erinnerten sich. Sie erzählten Geschichten über die Welt vor dem Wasser. Und sie errichteten Denkmäler, sich zu erinnern. Großsteinkreis, den Himmel zu beobachten und nach Zeichen Ausschau zu halten. Und nun, fragt ich. Was sagen Ihnen die Zeichen jetzt? Carveths Gesichtsausdruck, wenn ich ihn richtig deuten konnte, war ernst. Alle alten Zeichen sind da. Die magnetischen Fluss haben und Kraft verloren. Sie wandern umher. Vogel und Whale variieren sich, weil ihr inneren Kompass nicht mehr richtig sehen. Die Erde bet an neuen Orten. Vulkan erwachen nach langem Schlaf. Das Eis schmilzt schneller als je zuvor. Die Ozean werden warmer und sauer. Die großen Sturm kommen häufiger und heftiger. Das sind die Dinge, die wir vor der letzten Wende beobachtet haben. Und auch vor der Daver. Das Muster ist immer dasselbe. Zuerst die langsamen Veränderungen. Dann die rasante Beschleunigung. Dann der Wendepunkt. Und dann verändert sich die Welt innerhalb einer einzigen Lebensspan. Wann, flüstert es. Wann wird es passieren? Das Beben hat bereits begonnen. Spürt es, auch wenn ihr Art es lugnet. Der große Umbruch wird innerhalb von 5 Jahreszeiten kommen. Vielleicht auch früher. Die magnetischen Fluss werden sich umkehren. Der Himmel wird sich mit Lichtern füllen, wenn die Sonne ungehindert auf die Erde trifft. Maskinen werden versiegen. Ihr Stadt werden in Dunkelheit versinken. Und dann wird die Erde erbeben, die Kussen werden überflutet, und fewer werden aus der Tief emporsteigen. 5 Jahre. Vielleicht weniger. Was können wir tun? Fragt ich verzweifelt. Wie sollen wir überall ben? Man kann die Erdrotation nicht aufhalten. Sie ist Teil der Natur. Aber man kann sich vorbereiten.
Sucht juk hohier Gelegene Gebiet auf. Weg von den Kussen, weg von den großen Flussen, die über die Ufer treten werden. Lernt wieder, mit dem Land zu leben, nicht gegen es. Legt Vorrat an. Erlernt die alten Verticketen, wie man früher macht, Wasser findet, welch Pflanzen heilen. Bildet klein Gemeinschaften. Ur Großstadt werden nicht jubelben. Sie hangen von Maskinen und Systmen ab, die Versagen werden. Aber klein Gruppen, an hohier gelegenen Orten, mit Wissen und Zusammenarbeit. Sie werden jubelben. So we were es immer getten haben. Wir unterhielten uns stundenlang. Carveth teilt sein Wissen über das Lesen von Wettermustern, über das Verständnis von Tierverhalten als Indikator für seismische Aktivität und über Pflanzen, die als Medizin und Nahrungsmittel verwendet werden können. Die Informationen waren aber wohltuend, praktisch und geheimnisvoll zugleich. Und als der Himmel mit dem Heranahen der Morgendämmerung heller Word, stand Carveth da. Ich muss gehen. Mein Volk Quartett. Wir haben geduld, was wir konnten. Den Rest musst selbst erfahren. Werd ich dich wiedersehen? Fragt ich. Vielleicht. Wenn noch Zeit ist. Aber wis dies, jüngerer Bruder. Der Begriff der Verwandtschaft schnürt mir die Kelle zu. Du bist mutig, hierer zu kommen. Mutig, zu hören. Trage dies wird zu deinem Volk. Manch werden es nicht hören. Viele werden es nicht glauben. Aber manch werden es. Und das ist genig. Es muss genig sein. Noch ein Frage, sagt ich schnell, Beaver Carveth im Wald verschwinden konnte. Warum nennt uns jüngerer Bruder? Warum ist Sprach mit unserer Verwandt? Carveth hielten und blickt Michigan mit seinen dunklen, uralten Augen. Den vorlanger Zeit, Beaver Art sprechen lernt, versuchten einig von uns, juk zu unterrichten. Wir zeiten juk Wörter. Wir teilten unser Sprach mit juk. Und lerntet auf Weis und trugt dies Wörter in die Welt. Die alten Sprachen, die gelerten studieren. Sie sind Echos unserer Sprach, verandert, vermischt und weiterentwickelt, aber immer noch das Geras dessen in sich tragen, was wir juk lerten. Insofern sind wir alteren Gestwister. Wir lerten juk sprechen. Und nun, nach all dieser Zeit, erinnert juk genig, mit uns zu sprechen. Und dann, wie Rauch, verschwand Carveth im Wald Vortagesenbruch und war fort. Ich blieb auf diesem Bergrücken, bis die Sonval aufgegangen war, saß neben der Glut means Führers und versucht zu verarbeiten, was gerade gestehen war. Erster Kontakt. Nicht mit einer fernen außerirdischen Intelligenz, sondern mit einer Schwesterart, unseren evolutionären Verwandten, die schon immer hier waren. Beobachten. Erinnerten sich. Behielten Wissen, das wir Vergessen oder als Mythos abgeten hatten. Und sie haben uns gewarnt. Ich wandert Zurich zum Basislager, wo David und Robert ungeduldig wardeten. Ich erzählt ihnen alles. Ich spielt ihnen die Aufnahmen von Carveths Worten vor, die ich anverteilt hat. Das müssen wir veröffentlichen, sagt David sofort. Das ist die wichtigste wissenschaftliche Entdeckung in der Geschichte der Menschheit. Und niemand wird es glauben, sagt Robert leise. Wir haben Aufnahmen. Wir haben linguistische Analysen. Wir haben Zeugenaussichten. Aber wir haben kein physischen Beweis. Kein Gube Proben. Kein Noten. Kein klaren Fotos. Die Wissenschaft wird uns verdammten. Dann müssen wir Zurich, sagt ich. Wir brauchen mehr Kontakt. Mehr Daten. Wir müssen das ordentlich dokumentieren, mit mehreren Zeugen, mit Videobeweisen, mit allem, was wir urgentweise zusammentragen können. Doch schon während ich das sagt, wusste ich, dass es nicht so einfach war. Carveths Volk hat überlet, indem sich versteckt hielt. Jeder Kontakt mit Menschen barg ein Risiko. Sie suchten erst jetzt die nahe der Menschen, while die drohen Katastrophier kannten und ihren jüngeren Gestwistern, beim Jubelben helfen wollten. Sie werden sich keiner wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen.
Sie werden sich nicht von einer Spezies studieren, dokumentieren und cäsieren lassen, die sie durch skier territorial expansion and den Rand de Osterbens getrieben hat. Sie werden wissen mit unst len, wenn wir innen nur zuhorten. Aber das war auch schon alles. Wir verbrachten die nächsten 3 Wochen damit, weiteren Kontakt herzustellen. Wir hinterließen Nachrichten an den Wildtierstationen. Wir wanderten zum Bergrücken hinauf. Wir warteten. Es gab kein weiteren Antworten. Es war, als hatten sie gesagt, was es sagen müssen, und sich dann wieder in die Schatten zurückgezogen. Im Dezember kehrt ich in meine Universität Zurich. Ich bracht Gigabytes an Audioaufnahmen, detailliert linguistische Analysen und ein Botschaft mit, von der ich wusste, dass sie den meisten Zuhören verrückt vorkommen wird. David und Robert arbeiteten an einer wissenschaftlichen Arbeit. Sie gingen dabei sehr vorsichtig vor und formulierten sie als Studie über einen möglichen Kontakt mit einer nicht identifizierten nordamerikanischen Hominiden-Population. Wobei sie Behauptung mit akustischen Analysen und biometrischen Daten untermauerten. Ich wusste, das Wort nicht reichen. Die Wissenschaft wird für ein so außergewöhnlich Behauptung außergewöhnlich Beweis verdern. Und die hatten wir nicht. Wir hatten Gerausch, wird und ein Schicksalhaft nackt auf einem Bergkamm. Aber wir hatten noch etwas anderes. Wir wurden gewarnt. Es ist 2 Jahr her seit jener nackt auf dem Bergrücken. 2 Jahr, seit ich einem 2,5 Meter großen Wiesen gegenübersaß, das Michigan jüngeren Bruder nannte und mir sagt, die Welt wird sich bald verändern. Die von David und Robert veröffentlicht wissenschaftliche Arbeit sorgt kurzsichtig für Aufsehen. Wird aber von der etablierten Wissenschaft größtenteils als Fehlidentifizierung oder Schwindel abgetan. Einige Kryptozoologie begeistert waren begeistert. Die meisten ignorierten sie. Ich verfasst eine eigene Arbeit, in der ich Michigan auf die linguistische Analyse konzentriert. Die Beziehung zwischen dem, was ich Old Sasquatch nannte, und den alten semitischen Sprachen. Sie wird in einer wenig bekannten Fachzeitschrift für historische Linguistik veröffentlicht. Die meisten meiner Kollegen nahmen ich hat einen Analysefehler begangen, das ich Muster erkannt, die gar nicht existierten. Ich habe aufgehört, sie überzeugen zu wollen. Denn waren die akademische Welt debattiert und verworf, während sich die Welt selbstständig. Der magnetische Nordpol bewegt sich schneller als je Zuver in der aufgezeichneten Geschichte. Aktuell versteht sich etwa 56 km pro Jahr, ein Geschwindigkeit, die Wissenschaftlern Sorgen bereitet. Vogeltauchen an Orten auf, wo sie nicht hinhören, ihr Zugruten sind gestört. Whale stranden in Rekordsälen. Die seismische Aktivität hat weltweit zugenommen. Vulkan, die Jahrzehntelang geruht haben, sehen neue Aktivität. Der Pazifische Führung ist unruhig. Das Klima destabilisiert sich schneller als von den Modellen vorhergesagt. Rekordtemperaturen. Rekordsturm. Eischild schmelzen vorsichtig. Der Meeresspiegel steigt. Alle von Carveth beschriebenen Zeichen sind hier. Ich habe versucht, das Wissen, das ich in jener Nacht erlangt habe, weiterzugeben. Ich habe die Übersetzungen online gestellt und die Audioaufnahmen öffentlich zugänglich gemacht. Die meisten betrachten es als interessant Fiction. Einige wenige nehmen es ernst. Nur sehr wenige haben Michigan kontaktiert und gefragt, was sie tun sollen. Ich erzähl ihnen, was Carveth mir gesagt hat, sucht hoher Gelegene Gebiet auf. Erlernt die alten Verticketen. Bildet Gemeinschaften. Bereitet vor. Manch hören zu. Die meisten nicht. Ich denke oft an Carveth. Ich denke in ihr Spezies, die auf wenig verstret Individuen reduziert ist, die sich in den hohen Bergen verstecken und zusen müssen, wie die jüngeren Gestwister, denen sie helfen wollten, die Warnungen ignorieren und auf den Abgrund zustersen. Ich denke in die immens Traurigkeit in ihrer Stimme, über ihr Entscheidungssprachen, sich zurückzuziehen, zu Schatten zu werden, sich von den Menschen vergessen zu lassen, anstatt Konflikt oder Veränderung zu riskieren. Ich denke darüber nach, was es bedeutet, dass wir hier auf der Erde ein Altierschwester hatten, die versucht hat, uns zu lehren, die über uns gewatcht hat, die Wissen über Zeitraum hinweg bewahrt hat, die wir kaum begreifen können.
UND were haben sie in unseren Geschichten zu Monstern gemacht. UND ich denke über die Frage nach, die Michigan nachts walk halt. Was, when sie recht haben. Was, when das Muster, das sie über unsere Generationen beobacht haben, realist. Was, when wir auf ein zeitliche Katastrophe zusturen, die sich schon einmal ereignet hat UND wieder Iranen Word. Was, when der Klimawandel die magnetischen Anomalien, die seismische Aktivität. Was, when sich nicht nur die vom Menschen versagt Erwärmung handelt, sondern etwas Größeres, etwas, das wir nicht kontrollieren können. Was, when wir weniger Zeit haben, als wir denken. Ich kenn die Antworten nicht. Ich bin nur ein Linguisten, die 3 Jahre lang die Sprache einer Osterbenden Spezies übersetzt hat UND dabei gelernt hat, das die Warnungen, die wir im dringendsten brauchen, die genigen sind, die wir im wenigsten wahrscheinlich hören würden. Aber ich hör weiter zu. Den Irgendwo da draußen, Haken den Bergen, beobachten uns unser alteren Gestwister. Sie warten darauf, ob wir zuhören, ob wir uns andern, ob wir jubeln werden. Sie haben die letzte überstanden. UND die Daver. UND die Daver. Sie erinnern sich an die alten Traditionen. Sie wissen, wie man mit der Erde let, anstatt gegen sie. UND sie boten uns zu unterrichten. Ob wir rechtzeitig daraus lernen. Das liegt in uns. Die groß wendy Stadt Beaver. Carveth sagt, wir hatten 5 Jahre Zeit. Das war vor 2 Jahren. Noch 3 Jahre. Vielleicht weniger. Die Erde beginnt bereits zu beben. Die Frage ist nun, ob ihr Gentleman bereits sein Word, wenn das eigentlich beben beginnt. Ich hoffe, das Word so sein. Ich hoffe, einig von uns werden jubeln, sich erinnern UND das Wissen weitergeben. Weil unser alteren Gestwister auf uns sollen. UND ich vermeinen Thiel mochte es nicht enttäuschen.